Bonjour, good day. I have an opening statement and then I'll begin with, we'll receive your questions. I just want to acknowledge I've got the member for Vancouver Kingsway and my health critic with me, Don Davies. So we want to talk to you about the cost of medication. Right now, Canadians are paying the third highest cost for medication in the world because the Liberal government is clearly choosing to protect the profits of billionaires over Canadians who need medication. You are paying more right now for your medication, and you are paying so much more directly because, and only because, this Liberal government has chosen to continue to protect the profits of these very profitable pharmaceutical industry. And we've got real concrete proof to back this up. The regulators that set the prices for medication, the regulators sent a memo to Minister Duclos, the Liberal government, and the Prime Minister. This memo included glaring red flags that the pharmaceutical industry does not want to lower their prices. They don't want to lower the cost of medication. After receiving this memo with these red flags, they were told to consult with this industry, and the industry saying they don't want to lower their prices. Minister Duclos, the Liberal government in general, the Prime Minister, the whole Liberal government was lobbied over 126 times. That is a record amount of lobbying. And to put it into context, that is 3 times more than the usual amount of lobbying meetings that would happen in that period of time. After that record lobbying of the Liberal government, Minister Duclos sends a letter to the regulators telling them to suspend the consultations, and then follows up and says, go back to consulting with the pharmaceutical industry, who they just told them, or a year ago, they told them that they have no interest in lowering the prices. It is very clear that the Liberal government is in the pockets of the pharmaceutical industry, and you are paying the price of that because you're paying higher drug prices directly because of this. The Liberal government promised to lower drug prices in 2017, and they have not done it. And the only reason, it has become very clear, the only reason is because they would rather stand up and defend the pharmaceutical industry. 3 members of the regulators, 3 members of the board of these regulators have resigned over this. This is very serious. And so our demand today is to the Liberal government, to the Prime Minister, to Minister Duclos, stop the delays. Stop protecting billionaire pharmaceutical companies and start protecting Canadians and lower the drug prices. Lower those prices. Donc, aujourd'hui, je veux parler du fait que au Canada, les Canadiens payent, le Canada, c'est le 3e plus cher pays au monde pour les médicaments. Et c'est directement le résultat d'un gouvernement libéral, d'un Premier ministre Trudeau et un ministre Duclos qui veut défendre les profits des milliardaires au lieu de défendre les Canadiens qui ont besoin de leurs médicaments. Et on a la preuve pour montrer ça. Les régulateurs des prix des médicaments ont envoyé une lettre au ministre au gouvernement libéral pour montrer qu'il y a des grands signes, des signes énormes que l'entreprise, les entreprises pharmaceutiques ne veulent pas réduire leurs prix. Ils ont avisé le gouvernement et après ça, le ministre Duclos a dit que après ça, le gouvernement libéral était lobbyé plus de 126 fois. C'est un record et c'est 3 fois plus que normal dans ce période de temps. Après ces nombres de rencontres avec le gouvernement libéral, le ministre a dit aux régulateurs, arrêtez votre travail. Et puis, il a dit que recommencer les consultations avec les mêmes entreprises pharmaceutiques qui ont dit qu'on ne veut pas réduire nos prix. C'est clair que le gouvernement libéral, le Premier ministre Trudeau et le ministre Duclos sont dans les poches des grandes entreprises pharmaceutiques et vous payez le prix. C'est exactement ça la raison pour laquelle vous payez plus pour vos médicaments chaque mois. Donc, notre demande, c'est arrêter ces délais, arrêter de protéger les milliardaires et leurs profits et défendre les Canadiens et réduire les prix des médicaments. Donc, avec ça, je suis prêt pour vos questions. I'm ready for your questions. And because Don is on the committee and is directly involved in a lot of these matters, or receiving a lot of these details, directly receiving these details, I'll have Don respond to some details if you'd like. But I'm ready for your questions. J'avais des questions sur 2
enjeux distincts. D'abord, l'avortement. Je sais que vous serez à la manifestation aujourd'hui. Il y a le Oui. projet de loi de Mme Wagantall déposé un peu plus tôt cette semaine qui fait beaucoup jaser. Selon vous, ce projet de loi, est-ce que c'est, comme M. Trudeau le dit, une façon détournée de relancer le débat sur l'avortement ou pas? Je pense que c'est une façon cachée, pas très cachée, mais ce n'est pas surprenant parce que les conservateurs souvent trouvent des façons de soulever ce débat. Et encore, les experts ont dit que c'est une autre façon de soulever ce débat dans une manière un peu cachée, mais effectivement, c'est encore le même débat et on est ferme. On pense que les femmes ont le droit de choisir et on va défendre ce droit. Et en plus, on veut s'assurer qu'il y a un bon accès à ce droit parce que c'est insuffisant de seulement parler du droit et non parler des accès à ce droit. Donc, les deux sont vraiment importants. Tout le monde doit avoir accès aux services nécessaires et on défend ce service, on défend ce droit important. Vous entendez au sujet des médias, les télédiffuseurs privés disent qu'il manque d'argent actuellement. Quelle est la solution selon vous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas une solution. Je pense que ça va prendre de quelques mesures, mais on a proposé quelques mesures et ensemble, ça pourrait aider. Une mesure que je crois profondément, c'est un game changer, c'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle, les gens l'appellent le modèle de l'Australie. Premièrement, je dois dire, une démocratie saine, une démocratie qui a une rigueur, une démocratie qui fonctionne, doit avoir une culture ou un secteur média qui est fort aussi. Ça, c'est vraiment important. Donc, le journalisme et le média, c'est vraiment important pour rendre compte des gouvernements et pour la démocratie, c'est important. Donc, il y a quelques mesures. Premièrement, le projet de loi C-18, c'est un projet de loi qui va forcer les géants de web de payer les journalistes pour leur travail. C'est un modèle australien, c'est quelque chose qui s'est passé en Australie et qui a commencé à fonctionner très bien pour rémunérer le travail des journalistes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut réaliser ici au Canada. Il y a des défis à ce moment, mais c'est une mesure qui va fonctionner parce que c'est vraiment les géants de web qui ont utilisé leur pouvoir pour gagner beaucoup de profits, mais ils utilisent le travail des journalistes pour gagner ce profit. Et c'est une façon de dire que vous devez payer les journalistes pour leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qui va aider. Il y a un fonds médiatique, ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner aussi. Je pense qu'un autre élément qui peut aider, comme j'ai dit, dans l'ensemble des solutions, c'est le budget pour le gouvernement, pour les publicités. Souvent, la grande majorité de cet argent est utilisé pour les médias sociaux. On doit utiliser cet argent pour les médias locaux aussi et de s'assurer qu'on investit pour les publicités pour ce secteur aussi. Donc, ce sont les mesures qu'on peut prendre et je pense qu'ensemble, ça peut vraiment aider. Merci. Et si on a des questions en ligne, if we have any questions online, please use the raise hand function now. I have no questions online. Okay. I'll just, now that since we have a little moment, I'll ask Don to just add in some additional details that maybe paint the picture of what's going on with the pharmaceutical industry and their cozy relation with the Liberals. Go on in. Thank you, Jagmeet. You know, in 2015, the Liberals came into office promising to lower prescription costs for Canadians. And in 2017, they identified a number of reforms that would have, if implemented, reduce the price Canadians pay for drugs by $13 billion over 10 years. They've delayed the implementation of those reforms to the point where today, in 2023, we don't have a single reform actually in force at this point. The very last reform, the one that was being consulted with at the end of 2022, would reduce the cost Canadians pay for medication by about $3 billion. And this is the reform that the Minister of Health suspended at the last minute. And the reason that he's given for that
is unraveling very, very quickly. We saw the unprecedented behavior of 3 people resign from the Patented Medicine Prices Review Board, and the very unusual step of one of those members issuing a public letter accusing this government of interfering in the independence and credibility of that board. The Health Committee, very alarmed by this, based on my motion, called 3 of those people and the minister to committee to testify about this. And as we've also asked for documents to be produced, the document we're talking about today was a memo that was written by the acting chair of the PMPRB, authored by the executive director. Both of those people have resigned, to Minister Duclos, exactly a year before he suspended the most recent consultations. In that memo, it's crystal clear that there were hundreds of hours of consultation with industry, that what the acting chair was telling the minister was that the pharmaceutical industry, no matter what we did, refused to engage on the issues, were her words, and that no matter what, would never agree to anything less than free market prices. So it's in that context, when the minister's fixed with that knowledge a full year ago, that he tries to explain his decision to suspend these guidelines yet again because he wants to do more consultation with those very stakeholders. That doesn't make any sense. He also, by the way, when asked why he refused repeated requests by the PMPRB to meet with him, he said that it would be inappropriate for him to do so. Yet, right in the Patent Act, he has the exact specific authority to convene a meeting with the PMPRB chair and the board anytime he wants. So where I'll conclude is that we have asked for full documents to be provided by the executive director who resigned, by the board member Matthew Herder who resigned, by the former acting chair who resigned, Melanie Bourassa-Fossier. And that documentation has been delivered to the Health Committee as of Tuesday this week and is just being translated. So next week or the week after, we'll be able to see exactly what transpired between the minister and the board. And we'll try to get to the bottom of this. But the conclusion seems to be very obvious, is that the Minister of Health simply has suspended these reforms due to pharmaceutical industry pressure. Pharmaceutical industry met with the minister 16 times in the 60-day consultation period last November, December alone. And the minister has not met once with the PMPRB, even though he says that the reason that he suspended was because he wanted to be consulted. So we're going to continue to get to the bottom of this, and the fundamental bottom line is that Canadians need access to this medication. People get sicker and they even die when they don't get access to their prescription medication because of cost. And we're going to continue to press this government to come clean, stand up for Canadian patients, and allow Canadians to pay reasonable prices for medications like citizens in so many other comparable countries do. Thanks. Thanks so much, Don. Okay, merci beaucoup. Thank you.